A picture is the fastest way to get a message and emotion into your brain. And this is why pictures are so successful when it comes to telling stories. And sit up straight, Tom. Beautiful. It's all about the power of faces. You know, you get fascinated by such an image, and suddenly you get a story. Born in 38, right? 39. Oh, 39. Most of my jobs are for magazines. I'm an editorial photographer photographing famous people, athletes, musicians, actors. So I was sitting at a bar with a friend of mine, Kai Diekmann. He said he's a chairman of Friends of Yad Vashem. We came up with this idea right then and there to photograph 75 Holocaust survivors. Next year marks 75 years of the liberation of Auschwitz. My father died at my hands from hunger, and I remained alone. You're not in this picture, right? Yes, we are. You are? That's my sister Eva. Oh my gosh. And that's me. I remember seeing a woman, and she had a little child next to her. And these two guards were laughing. The next thing we saw, put his boot on the child's stomach and pulled the child apart, literally apart. I was 9 years old. I was taken to a farm. In that farm, I met a lady called Madame Machona. I can only thank Madame Machona with all my heart. Because I could have been one of these 1,500,000 children. There is only smoke left of them. And I owe her my life. Growing up in Germany, we grew up with this incredible sense of guilt and questioning one's identity. How come that the people from my country have been able to commit these horrendous crimes? I feel more responsible than ever to fight anti-Semitism wherever I see it. So you work at the museum pretty much every day? You come here to... Yeah. Well, every day? Every day. Wow. You have a lot of energy. I don't intend to lose any day of my life. Wer macht Ihnen Ihre Frisur? Ich habe gute Frage. Ich habe das seit 30 Jahren. Aber jetzt werden die Haare ein bisschen dünn. Bald muss ich sie alle abschneiden. And I always say that from the ashes of Auschwitz, maybe my son will find a solution of this terrible sickness called cancer. So 4 kids. I have 4 kids. Great. 22 grandchildren. 22. Shalom, shalom, shalom. I do think you have a responsibility for your history. If everybody looked at their own history and tried to learn from their own history and try to use that knowledge to better themselves, to better society, I think that's what will bring us all as humans forward. Sehr geehrter Herr Gluck, Holocaust-Überlebender und Zeitzeuge aus Israel, sehr geehrter Herr Schöller, Fotograf der Ausstellung aus New York, meine sehr geehrte Frau Degenhardt, Künstlerin, Fotografin und Kuratorin dieser besonderen Ausstellung, verehrte Frau Uhr, Yad Vashem-Direktorin für die deutschsprachigen Länder aus Berlin, sehr geehrte Mitglieder des Bundestages, Frau Kemmer, Herr Emmerich, sehr geehrter Herr Landrat Schäfhold,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister AD Krieger, verehrte anwesende Stadträtinnen und Stadträte, verehrte Schulleiter und Vertreter der Schulen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, meine sehr geehrten Gäste. Ihnen, sehr geehrter Herr Gluck, danke ich in ganz besonderer Weise für Ihr Kommen heute nach Ehingen. Es bedeutet uns, der Stadt Ehingen und auch mir ganz persönlich sehr viel, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben und zu uns gekommen sind. Ganz besonders heute an Ihrem Ehrentag. Lieber Herr Gluck, von Herzen spreche ich Ihnen meine beste Glückwünsche zu Ihrem Geburtstag aus. Alles Gute für Sie am heutigen Tag. Ich darf Ihnen auch die besten Wünsche unseres Oberbürgermeisters Alexander Baumanns übermitteln. Danke, dass Sie heute unser Gast sind. Herzlich willkommen in Ehingen. Meine Damen und Herren, der Abschnitt unserer Geschichte, dem wir mit dieser Ausstellung begegnen, er ist laut und mächtig, schier unerträglich und nicht zu übersehen. Es ist der Abschnitt, in dem das größte Verbrechen, das jemals von deutschem Boden aus geplant und durchgeführt wurde, stattfand. Angesichts des Leides, das Ihnen, lieber Herr Gluck, und so vielen anderen Menschen durch den von Deutschland begangenen Holocaust zugefügt wurde, sind wir, die späteren Generationen, fassungslos. Wie konnten Menschen anderen Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer ethnischen Zugehörigkeit das Recht auf Leben absprechen? Die Überlebenden, sie haben ihre ganze Welt verloren. Wie ist das Weiterleben mit diesen Narben, mit diesen unheilbaren Wunden überhaupt möglich? Darüber zu sprechen ist unmöglich, darüber zu schweigen verboten, ist ein Zitat von Elie Wiesel, Friedensnobelpreisträger und Überlebender von Auschwitz und Buchenwald. Diese Worte lassen uns nur erahnen, wie unerträglich die Erinnerungen sein müssen. Wie viel Kraft mag der Gedanke an das Erlebte kosten? Wie ist es möglich, nach diesem Grauen noch immer an die Menschheit zu glauben? Wie ist es möglich, sich dennoch für das Leben zu entscheiden? Vergesst nicht, aber versucht zu verzeihen. Es gibt gute und böse Menschen auf unserer Welt. Versucht, die Guten zu finden, so Ihre Antwort, Herr Gluck, auf diese Frage. Wie ist es möglich, nach all dem Erlebten für Versöhnung und Vergebung einzutreten? Ich möchte an dieser Stelle nochmals Elie Wiesel zitieren. Jeder, der heute einen Zeugen zuhört, wird selbst zum Zeugen werden. Ich denke, dass jede Erinnerung, die wir mitgeteilt bekommen, jeder Bericht, den wir hören und lesen oder jedes Foto, wie in dieser Ausstellung, das wir sehen, an unsere Verantwortung appelliert. Wir alle tragen Verantwortung. Verantwortung dafür, dass sich Geschichte so nie mehr wiederholen darf. Dafür benötigen wir Erinnerungen. Erst wenn wir diese Erinnerungen wahrnehmen und Zugriff auf sie haben, erhalten wir einen Eindruck davon, wie grausam das Geschehene und Zurückliegende war und können aus dem Vergangenen für die Zukunft lernen. Es ist unsere gemeinschaftliche Verantwortung, für unsere Werte einzustehen und für den Schutz der Menschenwürde einzustehen. Nicht zuletzt ist es unsere Pflicht, dem Vergessen entgegenzuwirken. Martin Schöller trägt mit seinem Projekt Survivors einen wichtigen Teil zur Erinnerungskultur und gegen das Vergessen bei. Survivors steht für Offenheit und Transparenz, für die Auseinandersetzung mit der Geschichte, ebenso wie für die Verantwortung im Blick auf die Zukunft. Mit der Realisierung dieser hochkarätigen Ausstellung in Ehingen ist zugleich eine außergewöhnliche Chance verbunden, meine Damen und Herren. Sie eröffnet uns die seltene Möglichkeit, mit einem Zeitzeugen über seine Lebens- und Leidensgeschichte zu sprechen. Durch ein begleitendes Vermittlungsprogramm wird insbesondere in jüngeren Generationen ein Stück Zeitgeschichte anschaulich und ausdrücklich näher gebracht und was mich besonders freut, ganz weit außerhalb von den großen Metropolen dieser Welt, hier bei uns in Ehingen. So werden morgen Schülerinnen und Schüler aus Ehingen die Gelegenheit bekommen, im Rahmen eines Podiumsdialogs Herrn Gluck und Herrn Schöller im Gespräch zu erleben und ihnen auch persönliche Fragen zu stellen.
Das Projekt begründet meiner Meinung nach damit eine wichtige Schnittstelle zwischen Kunst, kultureller Bildung und Erinnerungskultur. Ein Thema, mit dem sich unsere Stadt derzeit auch im Rahmen des Projekts Erinnerungsorte zum Nationalsozialismus in Ehingen befasst. Beide Projekte tragen jeweils auf ihre Weise zur Erinnerungskultur bei. Der Fotograf Martin Schöller zählt zu den bekanntesten und renommiertesten Porträtfotografen unserer Zeit. Ja, er ist ein Star seiner Branche, wir können das so sagen. Wegweisend für seine Arbeit ist deren unverkennbare stilistische Konsistenz. Dabei widmet er sich allen Menschen mit derselben Sorgfalt und Aufmerksamkeit, unabhängig von Alter, Herkunft oder Berühmtheit. Alle Menschen sind ihm gleich wichtig. Es sind die dabei entstehenden und einzigartigen Close-ups, wie er sie nennt, die uns in ihren Bann ziehen. So auch in dieser Ausstellung. Anlässlich des 75-jährigen Jahrestags der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau porträtierte Martin Schöller in Zusammenarbeit mit der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem 75 Holocaust-Überlebende. Und dies auf eine sehr beeindruckende und kraftvolle Weise. So bedrückend das Thema auch ist, so beeindruckend sind diese Porträts, diese Menschen und ihre Lebensgeschichten. Herzlichen Dank dafür, Herr Schöller. Es sind die Augen, es sind die Blicke, es sind die Augenblicke, die uns in ihren Bann ziehen bei diesen Fotos. Jeder einzelne Blick, alle 150 Augenpaare ermahnen uns, für unsere Werte einzustehen, für Menschlichkeit, für ein Miteinander und gleichzeitig gegen das Gegeneinander. Gerade in turbulenten Zeiten, wie wir sie heute erleben, in denen wieder Krieg in Europa herrscht. Wir sehen Gesichter geprägt von Furchen und Narben der Vergangenheit. Dennoch sind die Worte der Überlebenden voller Hoffnung, Glauben und Lebenswillen. Sie machen Mut. Herr Gluck, Sie tragen dazu persönlich bei. Herzlichen Dank dafür. Martin Schöller ermöglicht uns mit seinen Porträts Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen, ihren Geschichten und Schicksalen. Ein Stück weit begegnen wir aber vielleicht auch uns selbst, indem wir unsere eigene Haltung zu Ungerechtigkeit und Intoleranz hinterfragen. Die Ausstellung ist ein Sprachrohr, das Sprachrohr der Überlebenden. Sie ermahnen uns dazu, unsere Stimmen niemals gegen Unrecht und Ungerechtigkeit verstummen zu lassen. Auch unsere Augen sollten wir niemals vor Grauen und Elend verschließen. So liegt es an uns, eine angemessene Form des Erinnerns und Gedenkens zu finden. Denn die Vergangenheit kann weder verabschiedet werden, noch darf sie vergessen oder sogar gleichgültig werden. Vielmehr muss sie kritisch aufgearbeitet und hinterfragt werden. Nur so kann sie für die Zukunft genutzt werden, können Ursachen analysiert werden und Lehren aus unserer Vergangenheit gezogen werden. Ich wünsche der Ausstellung in unserer städtischen Galerie, dass viele Besucherinnen und Besucher den Weg nach Ehingen finden und sich von den 75 Porträts und Lebensgeschichten ansprechen und berühren lassen. Ich wünsche mir, dass der Blick in die Vergangenheit das Bewusstsein für unsere eigene Verantwortung in der Zukunft schärft. Mein herzlicher Dank möchte ich an dieser Stelle an unsere Förderpartner, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg sowie der OEW, aussprechen. Ohne Ihre Unterstützung, auch von Ihnen persönlich, Herr Landrat Scheffold, wäre diese Ausführung dieser besonderen Ausstellung in der heutigen Gestalt, wie wir sie in Ehingen erleben dürfen, nicht möglich. Herzlichen Dank dafür. Ein weiterer Dank geht an die Kuratorin dieser Ausstellung, Frau Degenhardt von Crossover aus Hamburg, für ihren unermüdlichen Einsatz und für dieses besondere Projekt und, wie ich mir habe sagen lassen, für die sehr gute und gewinnbringende Zusammenarbeit mit unserem Kulturamt. Herzlichen Dank dafür, Frau Degenhardt. Im Anschluss möchte ich auch noch unserer Kulturamtsleiterin, Frau Greiner-Nitschke, danken, die dieses Projekt nach Ehingen geholt hat und es nach monatelanger Vorbereitung und ganz viel Herzblut bedauert, am heutigen Tag krankheitsbedingt leider nicht unter uns sein zu können. Weiterhin danke ich Frau Linder und Herr Sonntag für ihren Einsatz rund um dieses Wochenende
und bei der Vorbereitung der Ausstellung in der Städtischen Galerie. Herzlichen Dank dafür. Meine sehr geehrten Gäste, auch Ihnen danke ich ganz herzlich, dass Sie heute gekommen sind und wünsche uns allen eine schöne Auftaktveranstaltung zu dieser Ausstellung und herzlichen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir können uns nun freuen auf ein Klavierstück von Frau Joy. Oftmals ist es ja Musik, die uns sehr nahe geht, und Frau Joy wird dies für uns machen. Vielen Dank. Frau Scheu? Doch, muss ich lauter reden, Entschuldigung. Guten Morgen erstmal. Liebe Frau Scheu, herzlichen Dank. Sehr berührend und gut ausgewähltes Musikstück. Lieber Herr Huber, herzlichen Dank für die sehr präzise Rede. Und dann bin ich ganz verwundert und ganz happy. Wir sind eben noch vom Hotel durch ein leeres Ehingen an einem Sonntagmorgen gelaufen und Sie sind so zahlreich gekommen. Wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen mit der Ausstellung.
Martin Schöller ist extra aus New York gekommen, wo übrigens parallel auch eine Survivor-Ausstellung gerade hängt im Jüdischen Museum. Und unser Freund Maurice Gluck ist aus Tel Aviv gekommen. Sie haben ja den Film, der als Auftakt gezeigt wurde, gesehen. Da sieht man eben auch, wie Martin in New York packt und wir dann gemeinsam nach Israel geflogen sind, um 75 Holocaust-Überlebende zu porträtieren, um ihnen ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Aber über all das kann natürlich der Fotograf viel besser erzählen als ich. Und anschließend wird Maurice Gluck uns seine sehr persönliche Geschichte erzählen. Und dann würden wir nochmal eine kleine Podiumsdiskussion hier auf der Bühne haben. Und alle Fragen sind wir gerne bereit zu beantworten. Herzlich willkommen so früh am Morgen am Sonntag und vielen Dank für die sehr gute Begrüßungsrede. Wie viele wahrscheinlich hier in Deutschland in den 80er Jahren aufgewachsen zu sein, war natürlich das Dritte Reich omnipräsent, also in der Schule. Man hat also ich habe zumindest ständig darüber nachgedacht und habe ein Schuldgefühl entwickelt eigentlich. Man hat sich immer gefragt, wie war das möglich, dass eigentlich die Generation von meinen Großeltern diesen geplanten Massenmord begehen konnten. Wenn die Schätzungen korrekt sind, waren 300.000 Deutsche und Österreicher aktiv, haben mitgewirkt, davon 40.000 alleine in Konzentrationslagern oder an verschiedenen Lagern. Also es gab kaum eine Familie in Deutschland, die nicht auch in einer gewissen Weise eine Schuld an diesem Massenmord hatte. Und wenige der Verbrecher wurden natürlich bestraft. Die Generation meiner Eltern war viel zu sehr mit dem Wiederaufbau beschäftigt, um eingehend darüber nachzudenken, wie so etwas passieren konnte. Ihr fehlte die Distanz und eine Perspektive, um diesen erdrückenden Tatsachen ins Auge zu sehen. So waren meine Generation, meine Altersgenossen und ich wohl die erste Generation, die vollen Auswirkungen dessen bewusst wurden, was unsere Landsleute getan hatten. Und das bedeutete zu erkennen, dass wir in einem Land der Täter aufwuchsen, in dem sich nur wenige Helden ausmachen ließen. Das war auch der Grund, warum die Geschwister Scholl, Bonhoeffer und von Stauffenberg so wichtig für uns waren. Das bedeutete auch eine ständige Auseinandersetzung mit dem fragwürdigen Gedankenexperiment, was hätte ich getan, wie hätte ich reagiert? Hätte ich die Situation erkannt und den Mut gehabt, diesen finsteren Kräften die Stirn zu bieten? Natürlich ist es unmöglich und vielleicht auch unproduktiv, auf diese Weise in der Geschichte und der Zeit zurückzuspringen. Dennoch scheint es mir eine Überlegung der Verantwortung, insbesondere in einer Zeit, in der der Antisemitismus, die Verzerrung von Fakten über den Holocaust und dessen Leugnung in so vielen Ländern trotz des Bewusstseins für Recht und Anstand wieder erstarken. Und deshalb glaube ich, dass es meine berufliche und persönliche Pflicht ist, nicht nur weiterhin über die Vergangenheit nachzudenken und aus ihr zu lernen, sondern wo immer es mir möglich ist, auch dazu beizutragen, dass man sich erinnert. Wie man ja in dem Video schon gesehen hat, die Idee zu diesem Projekt stand nachts um 2 nach zu viel Rotwein in einer Bar. Ich erzählte Kai Diekmann, dass meine Frau Jüdin ist. Er erzählte mir, er ist der Chairman der Freunde von Yad Vashem. Und dadurch kam man auf die Idee, 75 Holocaust-Überlebende zum Jahrestag der 75 Jahre Befreiung von Auschwitz-Birkenau zu fotografieren. Diese Menschen kennenzulernen in Yad Vashem war natürlich der perfekte Ort für dieses Projekt, weil die Menschen, die ich dann getroffen habe, die hatten ein großes Vertrauen dieser Institution gegenüber. Und dieses Vertrauen hat sich dann auch auf mich übertragen. Es ist als Fotograf ja immer optimal, wenn man sozusagen auf dem Vertrauen, was Menschen schon anderen gegenüber haben, aufbauen kann. Und jeder war mir sehr offen gegenüber eingestellt. Und ich dachte, vielleicht ist es ein Problem, dass ich Deutscher bin, aber außer einer Frau, die sich erschreckt hat, als er erfuhr, dass ich Deutscher bin, haben mich sehr herzlich willkommen. Dieses Projekt ist wahrscheinlich das, was mich am meisten geprägt und bewegt hat in meiner beruflichen Laufbahn. Es ist immer toll, ins Weiße Haus einen Präsidenten zu fotografieren, aber
diese Menschen zu treffen, werde ich nie vergessen. Und wie Sie ja auch schon gesagt haben, es ist erstaunlich, wie diese Menschen so viel durchgemacht haben, so viel erlitten haben und trotzdem etwas Positives dem Leben abgewinnen konnten und weitermachen konnten. Und es ist mir eine besondere Ehre. It's an honor that Maurice is here. I photographed him 2019 in Jerusalem, and we became fast friends, and it's an honor that he made the trip here today to be with us and to tell us his story. Yeah. Thank you for being here, all of you. Well, I am one of the survivors of that Holocaust, and I was very lucky. My name is Maurice Gluck. I am Israeli. I was born in Antwerp, in Belgium, in October 1939. In May of 1940, the Germans invaded Belgium, and my parents tried to escape with me. I was 8 months old at the time. They got to the border with France, but the Germans arrived there before them, and they just sent them back home in Antwerp. Life in Belgium under Nazi occupation became very hard for the Jews. First, they had to register at the Jewish registry that was open in every city. Of course, you had to register because if you did not, you could not get a book with stamps for buying food. So people had to register. And then people were not allowed to work. They had to show that they had enough money to survive for the coming few years, unless they would be arrested and sent to concentration camps. So by the summer of 1942, the situation became so difficult that almost everyone tried to hide, to find some non-Jewish people to hide them. The resistance in Belgium and the Catholic Church in Belgium was very active in hiding Jews, finding places for them. I was one of the luckier ones. My parents sent me to an acquaintance of theirs in Brussels. We were living in Antwerp. And so when I was in August of 1942, I was not yet 3 years old. My mother took me to Brussels with a friend who had come over by car from Brussels. He brought us to Brussels. For me, it was a nice outing, first time I got out of the city. But you know, see one farm, another farm, another farm. So it was a little boring. I fell asleep. When I woke up, we were parked in a yard next to a nice big house. In my eyes, it was a big house anyway. And my mother took me by the hand. She had prepared a little valise. She kept in the other hand. And we entered the house. Mother said, please say nicely hello to this gentleman and the lady. And she said she has to step outside for a few minutes, but she never came back. I was hidden by Van den Stock in Brussels almost 3 years, from 1942 to 1945. Emma, Van den Stock's daughter, she was then 20 at the time, was like a second mother to me. She taught me French. We spoke Yiddish at home. She taught me the prayers of every
Christian child should be reciting before going to bed. And she even mentioned years later when we met again, she said that I told her more than once that I loved her more than I loved little Jesus. As I learned to speak French, I completely forgot Yiddish. And I also forgot that I once had parents of my own. I had an uncle, I had an aunt, there was Paul, Jean's son, and there was Emma, who was Van den Stok's daughter. Actually, Emma is the one who took mostly care of me. So that was August 1942. In October 10 exactly, 1942, transport number 12 from Mechelen between Brussels and Antwerp, transport number 12 to Auschwitz, had my parents in it. There were in total 999 Jews in that transport. Father was written as number 768, my mother, Sarah, as number 769. From those 999 people, just 78 came back, 2 children among them. Over 90% died. My father went through to 4 different concentration camps, and he participated in the death march also. At the beginning of 1945, he got to Buchenwald in January 45 and was freed by the American forces in April of 1945. My mother, Sarah, died in Auschwitz on December 1, 1943. She had spent over a year in Auschwitz, but did not survive. Of course, I knew nothing of that. Excuse me. In May of 1945, my father came back. He actually was very sick. He had to be flown to a military hospital near Brussels, but the first thing he did when he arrived is he called Van den Stok. He had remembered a phone number during the war. And Van den Stok arranged to come and meet him, or pick him up the next day. Of course, they didn't tell me. Paul, the son, Jean's son, took me to town that morning. It was a wonderful. I had a wonderful time. Took me to a big department store first time, and there was a huge children's department also. And in that children's department, there was a small room, big table with electric trains running by themselves all there. It was wonderful, and I stayed there for maybe an hour. But Paul was impatient, took me back home. We arrived a little too early. Jeanne was very excited, and she said, "There's a big surprise waiting for you on the first floor." So I ran up to the first floor. There were no presents, no surprise. But through the bathroom door, it was half open. I saw Van der Stok leaning over the bath, and in that bath lay a very, very thin man, almost a skeleton with skin, gray skin, unshaven, bald, looked very bad. And when the man saw me, he extended his arms and he called me Maurice. And Van den Stok the same moment said, "Maurice, look, this is your father." I just ran away. For a number of weeks, maybe months, I don't remember anything. But after that, I went to live with father, not far from Van den Stok. He had rented a very small apartment. And we went to visit Van den Stok regularly, but father had to get back to work, so he put me in
what do you call it, thank you, at a boarding school. Were you there? It was the first time I met other children. I was 5.5 years old. It was a terrible experience. You know, children had gone through the war. I was very timid and sort of not very outgoing. So it was a difficult time for me. Luckily, Father did come every Friday, took me out for the weekend, and we met friends of my father. And so it was bearable. I was very lucky again because in April of 1946, my mother's sister, Helen, who had survived Auschwitz, she had been taken to Auschwitz from Hungary. And she survived Auschwitz. She was very thin, but she said she never liked to eat, so didn't make that big difference for her. She arrived in Brussels. Somehow, yes, she discovered that my father was alive. She knew that I had to be alive because I was hidden. And small story, my mother, Sarah, before they were arrested, managed to write a small slip of paper. She wrote, that's what Helen told me later. She said, they are taking us, I don't know where. But the child is safe. That's all she wrote. She put it in an envelope she had prepared, threw it through the window, and a nice neighbor sent it to their parents in what had been Romania. It was now part of Hungary. Helen told me later, much later, that when she used to go to the post office once a week at least and to fetch my parents' letters, people used to write letters at the time, you know. So she got that small message, she tore it up, she wrote a new letter in the name of Sarah, and she read it to her parents. And so she did, she said. She went every week to the post office, wrote a letter, and read it to her parents until they were taken to Auschwitz, also in the summer of 1944. As I said, she survived Auschwitz, went back, couldn't find her family, went back to Germany, to Bergen-Belsen, which had been a camp. But there was now a center for refugees. It was under British command, and people were preparing to go to Palestine. And one day, a man came who had papers to take friends of my mother, of Helen, to Belgium, and he asked if anybody had heard of Stauber-Henju. That was Helen's name in Hungary. And she presented herself, and she wanted to get to Belgium. Now, she knew that my father was alive and living in Belgium. She didn't have an address. But somehow they managed to find, she had no papers, so they managed to find a British soldier's uniform. They cut it a little bit, arranged it, and so she passed the border between Germany and Belgium on a night train, pretending to sleep. Nobody asked for papers, so she got to Brussels the next morning. Took the train to Antwerp because she didn't know where we lived, and she knew father was working in Antwerp, and we had lived in Antwerp before the war.
So she spent the whole morning in a British uniform next to the Diamond Exchange in Antwerp, because that's where my father used to work. She didn't speak neither French nor Flemish, which had danger, and she was in a British uniform with no papers. She was lucky, nobody asked too many questions. And she asked everybody who looked at her, she's Jewish. He asked if they knew about Yidel Glick, which is my father's name in Yiddish. And only noontime, a friend of my parents arrived, recognized her, took her home, gave her our address, and she went back to Brussels and she waited for us because we came back that evening only very late. And when we arrived, I saw this British woman soldier come up the stairs, and she called me Moishele and grabbed me and hugged me and started speaking Yiddish, something I forgot all about. I didn't know I even knew Yiddish once. Anyway, father and she also cried and fell into each other's arms. And father put me to bed, and in the morning, father and Helen were standing next to my bed, and father said, "Look, Maurice, this is your mother, Helen. She just now came back from the war," and I was very happy. Probably the happiest day of my life. Just having a father and a mother of your own is a big present. So, they took me out of boarding school, of course. I went to a regular school. A year later, my younger brother, Henry, or Zvika, was born. In 1950, we made our first Aliyah. We immigrated to Israel. In 1953, we left Israel. Father couldn't really make it. I mean, circumstances weren't really on his side. We went back to Belgium. I went to a number of different schools. I felt Israeli already, you know. What is this? Different kind of people. Anyway, so I went to different schools. In 1961, I made my second Aliyah. I immigrated again to Israel by myself. I did my military service in Israel. I met my future wife. She was also in the army. And long story, we married. And basically, I mean, we're married, had children, work, normal life, more or less. 1994. May of 1994, there was a big ceremony in Brussels, in the Hotel de Ville, at the City Hall in Brussels, organized by Yad Vashem, Israeli Embassy, different Belgian authorities. And there I met Emma again, almost 50 years after the war. And it was very emotional, I must say. We invited Emma to visit Israel. Of course, there was another ceremony again at Yad Vashem. We spent quite a bit of time together, remembering, and that's when she told me also that I told her that I loved her much more than little Jesus. We kept in touch, and unfortunately, actually, we met a few more times in Belgium. We met in London. The last time I spoke to her was on Erev Yom HaShoah, the Day of Remembrance for the Holocaust in Israel. It happens about a month after Passover, more or less. And what I want to say,
Yes, that was the eve of Yom HaShoah. I spoke to Emma. She didn't feel too well, and she said she'd do some tests the next day, but next day her son called and said she had passed away. I went, of course, to her, a funeral. 2 years later, her son died. Also went to his funeral. And I renewed, actually recreated relationship with Emma's grandchildren, Van den Stock great-grandchildren. At the time they lived in Brussels. When I met them a few times, now they live in Lausanne, and I'm going to meet them in another 2 days. Thank you very much for being here, and I hope you enjoyed the exhibition too. Thank you. Yeah, I don't know what to say, but maybe somebody has a question for Maurice. I would like to open this up to questions from the audience. Maurice, thank you very much for sharing your extremely moving story and for coming to Germany. I wanted to ask you when you first came to Germany. When was the first time you visited Germany? Can you hear me? Yes. Thank you. Okay. First, I should tell you that my father had no hard feelings about Germany and Germans. As a matter of fact, right after the war, a little later, before we immigrated to Israel, father decided to leave the diamond trade and to open a stone, what do you call it? Quarry, yes, thank you, a stone quarry in Israel. The stone quarry didn't go too well, that's why we returned to Belgium. But father did not have really hard feelings about Germany. Some Germans probably yes, but not against Germany as a whole. And I felt the same, absolutely. Later, when I got into father's diamond business as well, and as you may have noticed, I enjoy talking. They sent me, I was the one who was going abroad finding customers, and so I came to Germany also. And when was that? Basically in the 70s. In the 70s. I came back a few times. I went different parts of the world. But as to Germany, no hard feelings. Anybody else? We had dinner last night together, and I learned something. Actually, most Holocaust survivors were communist socialists, and when they first came to Israel, they were pretty sad when Stalin died. Can you tell us a little bit about that? Thank you for asking. Uncle Stalin was our, how shall I say, admired leader of the free world. That's how we saw it. Israel at the time was not really communist, but, well, there were quite a few communists, but mostly like a socialist country. And
when Uncle Stalin died, I cried. At school we had a ceremony and poems were read and songs were sung. But incredibly as it sounds, the Cold War did not stop because of that, and even the world continued, how shall I say, turning as it had before. Later we learned different things, but as I said, Israel was very socialist at the time. By the way, when I went back to Belgium, Belgian Jews were not really socialist, you know. After the war, people wanted to have a good life as much as possible. I didn't really connect. That's why I went to different schools also after that, until I got back to Israel. Yeah, you said you felt more at home in Israel because there were more like-minded people compared to... Yes, absolutely. Well, maybe we should proceed to the exhibition. Herr Huber, wie sehen Sie es? Ich wollte auch noch mal ganz lieb, bevor ich das jetzt vergesse, natürlich der Frau Marion Reiner-Nitschke danken, die auch eine langjährige Bekannte von mir ist und dieses Projekt ja wirklich sehr engmaschig betreut hat, und eigentlich verdanken wir es ihr, dass wir jetzt heute hier sein dürfen, und natürlich allen aus der politischen Ebene hier, die das ermöglicht haben, und auch dem unfassbar tollen Hängeteam, mit dem ich so gerne gearbeitet habe, der Anne Linder und dem Volker Sonntag. Ganz herzlichen Dank. Hat mir selten so viel Spaß gemacht, in eine fremde Stadt zu kommen und dann gleich so aufgenommen zu werden. Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage, Maurice. This morning we spoke about friendship during breakfast. How is it to build up friendship and trust when you had an experience like that? My question is because we met first time, I think it's 3 years ago, Martin, in Israel, and then we met again in Maastricht. And since that, you and me, we have developed a very heartwarming friendship. So we sometimes spoke on a Sunday for an hour, and wherever I go, I send you emails and say, oh, I'm going here and there, and then you Google everything, and sometimes you tell me, oh, there's a nice museum, you have to go there, or tell me more about the project you're working on. So I think to build up trust and friendship after all what have happened must have been difficult, but also it shows me that you go to Lausanne from here to visit the grandchildren of your father friend, the great-grandchildren, sorry, of your father friend, shows, it always shows me when I hear that you're traveling and meeting people that you have a happy life. Yes, happy and lucky, I must say. What can I add? You said everything. That's what my husband always tells me, I'm talking too much. Maybe one last story, Maurice, when you were hiding at Mantenstocks and the German officer came in. Good. Yes. I was lucky, I tell you. Thanks for reminding me. I was a happy child, basically. I mean, I had an uncle and an aunt, and they were very nice to me. And I had a lot of imagination. I didn't know any other kids, but I had my own imagination. And I liked to travel in my mind. So I was allowed to go around the house as long as there were no strangers, of course. Around the house, a yard, and into Van der Stok's storehouse. That he was, how do you say, a wholesaler in spices. And he also dealt with the Germans because everybody needs spices. Now at the time, people made their own sausages with leftovers from meat they had.
and you add salt and spices, and you sell your homemade sausages. So Van der Stock was supplying spices also to the Germans, who were, they were occupying Belgium, but they had their forces there. Anyway, so he was selling them spices too, which I didn't know, of course. I was a kid. And I had imaginations, and I like to travel in my mind, so I had this big block of wooden block that was, in my mind, was like a lorry carrying spices all over the world, and I was moving this wooden block back and forth and in big circles, and I was very concentrated in my playing. And the door opened, and Van der Stock came in. He was talking with a man who was a German officer. And there was only one door, and there was nowhere to escape. So I froze, and then I went to hide under the table in the corner of the office. But the German officer was a very nice man. He looked down like this, and he said, I was blonde, I must say, at the time. I had blue eyes, not like today. I mean, the eyes are okay, but I'm not blonde anymore. And the German officer looked down, he said, was für ein schönes arisches Kind. And Van der Stock didn't lose his cool. He said, please excuse my stupid nephew. He sent me to play in the house. The German didn't ask any questions. I think it was okay. But for years after that, Van der Stock, every time he was in the mood, used to call me Mauriske Sausiske Balkenskop, which translates more or less like, sweet little Maurice, you stupid cabbage head. I think cabbage head is a good, translation for years. Well, what could I say? I'm here. Ich glaube, ich war jetzt eben auch ein bisschen aufgeregt. Frau Joy, Sie kommen ja auch noch dran, zum Glück, und beglücken uns nochmal mit dem Musikstück. Aber ich bin immer nervös, wenn ich neben Maurice sitzen darf. Also dann, bevor wir dann, glaube ich, in die Galerie gehen dürfen Sie uns nochmal beglücken. Danke.
Ja, meine Damen und Herren, beeindruckend, unwirklich, beängstigend, aber doch auch kraftvoll und lebensbejahende Worte haben Sie hier gefunden, Herr Gluck, und Herr Schüller. Herzlichen Dank an Sie beide für dieses Format, für Ihre Worte, die Sie an uns gerichtet haben. Herzlichen Dank für diesen wirklich besonderen Austausch hier bei uns in Ehingen. Danke, dass Sie hier sind. Ich freue mich, Ihnen, bevor wir in die Galerie gehen, noch ein kleines Geschenk überreichen zu dürfen. It's a pleasure to have you here in our city. Sehr geehrte Frau Degenhardt, auch für Sie habe ich ein kleines Präsent. Ich habe es vorher schon gesagt, herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit mit unserem Kulturamt und auch Ihren persönlichen Einsatz, damit diese Ausstellung hier in Ehingen Wirklichkeit wurde. Dankeschön. Ebenfalls vorher bereits von mir erwähnt, meine Damen und Herren, die Musik. Musik, fast Unsagbares in Töne und Melodien und verpackt Unsagbares wirklich schön. Liebe Frau Joy, danke für Ihre musikalische Umrahmung. Vielen Dank für die musikalische Begleitung dieser Veranstaltung. Auch für Sie habe ich einen kleinen Blumengruß. Sehr geehrte Gäste, die Ausstellung Survivors kann nun bis Anfang Dezember in unserer städtischen Galerie besichtigt werden. Machen Sie Gebrauch davon und werben Sie bei Familie, Freunde und Bekannte dafür. Werben Sie für diese Ausstellung. Es wird sich lohnen, es lohnt sich. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihr Kommen und freue mich nun auf die Besichtigung in der städtischen Galerie, zu der ich Sie alle einlade und zusätzlich auf ein Glas Sekt in der Galerie. Ich freue mich, wenn Sie jetzt mitkommen. Herzlichen Dank. Wir sehen uns in der Galerie zur Ausstellung Survivors. Vielen Dank für Ihr Kommen heute am Sonntagmorgen.